Okay, this is recording. Ça enregistre la gang. Ça va aller cette fois-ci, ça va aller. So last time we did this Zoom, I was way too excited. I'm still way too excited. This time it's recording. OK. Donc, comme je disais les filles, aujourd'hui, je vais poser des questions à Tannis. Pour ceux qui ne savent pas, Tannis, elle m'a enrôlé moi il y a exactement 18 mois. Ah, on est quelle date? Ah, ça fait 18 mois hier. Bon, c'est ça. 18 mois. It's been 18 months, Anne. Wow. OK, 18 Crazy. months yesterday. Je vais lui poser quelques questions aussi ensuite pour voir ses meilleurs trucs, puis elle va nous parler aussi de la conférence parce que ça s'en vient. L'étiquette rabais, là, ça finit demain soir, fait qu'on va lui demander de nous dire pourquoi il faut y aller. OK, Tan, you're gonna start with your story. Okay. And then I'm gonna ask you a couple questions. Okay, perfect. And you're gonna have to talk about why they need to get to conference, okay? Okay, Early awesome. birds are ending tomorrow. So Yes, I know. Bonjour tout le monde, ça va? Yay. and make sure you don't talk too long, okay? So I'll be I able won't. to I translate. won't. Okay. Okay, sounds good. So for those who don't know my story, I'm going to share basically how I got started. I had been watching someone on Facebook for over a year. I didn't like, comment, or message or anything. I just kept watching and watching and wondering what this whole It Works thing was all about. Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a regardé pendant près d'un an les posts de quelqu'un sur Facebook constamment, puis sans jamais vraiment savoir ce que c'était réellement. So I had been on mat leave, and as you guys know, in Canada, we get a year for mat leave. So during that time, my husband and I before that were very much paycheck to paycheck. So we were never getting ahead. We were fighting all the time. We had lots of debt. And, during my mat leave, actually, my husband lost his job. So it was even worse. We were fighting a lot. And so at the end of my mat leave, I was like, you know what? I want to do It Works. Like, this is good. I was so excited. I'm like, this is going to change our life. And my husband just looked at me like I was crazy. Donc, elle était en congé de maternité, puis c'était un peu comme nous au Québec, elle avait 1 an de congé de maternité, elle arrivait vers la fin, puis il était quand même serré, il savait pas trop ce qu'elle allait faire, puis c'était quoi l'étape suivante. Puis là, elle est arrivée à son mari, il y avait quelques tensions dans le couple à cause de l'argent, justement, en lui annonçant qu'elle allait commencer It Works, puis il comprenait pas pantoute où est-ce qu'elle s'en allait avec ça, dans le fond. So the first thing I did is I joined. The person I joined with was actually not the person that I watched, okay? She was away in the States, and I joined with someone in my hometown. And you know what? I joined, and she never spoke to me again. So I literally reached up to Stephanie and Jackie, who are above us, and, I wanted their help because I was like, how do I do this? I want to get going. And the first thing they told me to do was to go to conference. Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a embarqué. Puis, imaginez-vous que la personne qu'elle a regardée pendant 1 an, c'est pas vraiment avec elle qu'elle a embarqué parce qu'elle était plus loin, elle était aux États-Unis, puis elle a décidé d'embarquer avec quelqu'un qui habitait proche de chez elle, dans le fond, dans son coin. Puis, elle a fini par ne plus jamais lui reparler après ça. Donc, elle est allée plus haut vers ses leaders qui sont en haut, dont Jackie Z, là, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais en tout cas, vers elle et Stéphanie aussi. Donc, à ce moment-là, elle s'est tournée vers eux, puis ça a été ses leaders. So I literally joined. I had a few customers, and they kept saying, go to conference. And I really couldn't afford to go, you guys. Like, we had a lot of debt, but I joined this and I was like, I'm going to go all the way to the top. This is going to change our lives. And you know what? My husband, my family were like, oh, you don't need to go to conference. You just spent all this money joining. Why do you need to go? But I was like, you know what? I'm going to conference. I flew there. I stayed with people I didn't know. And I sat in the back of the room and I just sat there, and it changed my entire life. I just saw all these amazing people up on stage with all different stories, all different backgrounds. And I sat there and I was like, okay, this is it. This was my purpose. This was what I was meant to do. Because another thing I'll say is I was really lost and depressed. I was working at jobs that I never really, I was working a 9 to 5, and I never was really dreaming about like my future, my plans, because we're taught that, oh, sorry, go. I was like, okay. Sorry. I'm having, my brain is freezing.
OK. Ce qu'elle a dit, c'est que quand elle a embarqué, tout de suite après, ils ont commencé à lui dire, tout de suite après, ils ont commencé à lui dire, écoute, faut aller à la conférence, t'as pas le choix. Faut aller à la conférence, ça va changer ta vie, ça va changer ta business. Elle est allée, elle a décidé de, même si elle n'avait pas l'argent puis qu'elle était serrée, de prendre l'avion, s'en aller là. Elle est allée dans une chambre d'hôtel avec des personnes qu'elle ne connaissait pas du tout. Et elle s'est assise à la conférence dans le fond de la salle. Comme elle dit, elle connaissait personne, mais elle s'est dit que ça allait changer sa business, il n'y avait pas d'autre chose à faire. And my brain freeze. And right then, I saw people, just all different stories, all walks of life. And I realized that, you know what, when I joined this business, I was so lost and depressed. I really did join because I wanted to change our lives. I wanted the income. I wanted the freedom. I saw what this was doing to change lives. And I just was looking for something so bad for me. It wasn't, the freedom and the money and, helping people, but I really needed something for me. Donc, elle est allée à la conférence, puis elle a vu des gens aller sur le stage, parler aussi de leur expérience, de leur succès avec Itworks aussi, puis elle s'est dit qu'elle faisait vraiment pour elle. C'était vraiment une décision qu'elle avait décidé de faire pour elle, qu'elle voulait aller au top puis avoir du succès, puis que c'était vraiment, cette décision-là, c'était pas pour, oui, pour sa famille, mais c'était vraiment pour elle. Elle sentait qu'elle avait besoin d'accomplir ça, puis c'est ce qu'elle a réalisé beaucoup à la conférence, qu'elle était capable d'aller réussir ça. And when I went down there, I didn't know like anybody, right? So I knew, of course, I knew some of the girls that I was rooming with, and then, I got to become friends with people, but I literally sat there, and at every conference they announced bonuses and so many exciting things and new products. And I just saw the vision of this company and what the CEO and his family were all about and how they truly cared about us, right? And it wasn't just like any other company. It was something really, really big that I was going to be a part of. And I got so excited. Tu sais, j'adore cette partie-là qu'elle vient de partager avec nous, c'est qu'elle est allée là, puis elle a vraiment vu la vision, puis l'énergie Itworks, puis qu'est-ce que c'était vraiment. Parce que c'est vraiment pas comme aucune autre compagnie. Quand tu vas là, tu sens vraiment à quel point ils tiennent à nous. C'est ça qu'elle voulait dire. Tu le sens quand tu es là, à quel point on est important pour eux puis qu'on est vraiment comme une autre famille. C'est vraiment là-dessus que quand on va à la conférence, on s'ouvre les yeux sur ça puis c'est ça qu'elle voulait nous partager. So I got home. They had announced the bonuses because at every conference they announced so many exciting things. I got home and I was like, I'm going diamond. I'm going diamond. And I had no idea what I needed to do to get to diamond. I didn't really have an upline, right? I had no one really there, but it was up to me. It wasn't up to my upline. And I was like, okay, I am going to do this. This is going to change our lives. Because when you join something like this, you want to go all in, like, you don't want to join in and kind of see like, oh, if this is going to work. Because if you're already saying that, you already have a way out. Quitting is already there and it's easy to just quit, right? So I went all in. I came back and I was like, I'm going diamond. I'm getting that bonus. And my husband, you guys, was not supportive. So I want you guys to know that. Okay, stop here. I'm going to translate and then you're going to come okay. this because it's so important. Okay. Donc, quand elle est sortie de la conférence, à chaque conférence, il annonce des promotions incroyables, des bonus. Elle est sortie de là, puis là, elle a vu les bonus qu'elle pouvait avoir quand elle devenait Diamond, Double Diamond, puis ainsi de suite. Et qu'elle s'est dit, elle, dans sa tête, c'était clair, elle allait chercher ses bonus, il n'y avait comme aucune autre question, il fallait qu'elle y arrive. Et puis là, elle est rentrée à la maison, puis ce qu'elle dit, elle va commencer puis continuer là-dessus. Son conjoint n'était pas du tout supportif là, au début, il la supportait pas du tout là-dedans. So what I was saying is my husband and, friends, there were a lot of people who were not supportive. I think a lot of people join something like this and they expect, that you're going to get rich, right? Really quick, like in a few months, and it's going to change your life. Well, it doesn't work like that, right? When you join something like this, you have to realize that it takes time. You have to really, work hard. You have to, really learn what you need to do to be successful. So I came home from conference and I actually had an accident. I had a head injury, but that didn't stop me. I just kept pushing because if someone tells me no to stop, I'm going to keep going. Donc, comme elle disait, elle a parlé un petit peu du fait que parfois, les gens autour de nous, ils sont un petit peu négatifs avec nos décisions, des fois, de vouloir rejoindre des business comme ça parce que
Il faut qu'on réalise que oui, on peut avoir énormément de succès puis devenir énormément riche avec ça, mais ça demande aussi du temps, puis des efforts, du travail pour essayer de trouver c'est quoi notre meilleure façon à nous pour réussir là-dedans. Puis pas longtemps après qu'elle est revenue de conférence, elle a eu un accident, puis elle a eu c'est juste head injury, mais elle a eu une blessure à la tête. Oui. Ouais, blessure à la tête. Donc, c'est ça. So, I came back, you guys, and I was doing everything, social media, parties, vendor events. I was learning as much as possible because I wanted to be like those people that I saw at conference. Conference does something to you. It changes everything, you know, getting to events. And for anyone who's been to a 1T1 mission or a boot camp that you guys have done, or even getting on Zooms and calls, like it just changes everything. Right. So I got home and I was so fired up. I got to Diamond in 3 months, and I just kept going. And then, you know, the biggest thing with this business has taught me so much. It has changed me so much as a person. I was taking notes. Sorry. Ce qu'elle dit, c'est que justement, quand elle est revenue de sa conférence, elle a commencé à vouloir faire tout ce que les gens sur la scène avaient dit qu'ils faisaient pour avoir du succès. Donc, elle s'est mise à faire des rap parties, des parties online aussi sur Facebook. Elle s'est mise à parler d'échanger beaucoup avec des gens sur Facebook puis un peu partout autour d'elle. Elle est devenue Diamond en 3 mois. Puis c'est là vraiment qu'elle a réalisé que c'était vraiment ça que ça prenait. C'était la petite flamme qu'on a dans les événements qui nous allume vraiment, là, que vous soyez venus dans des bootcamps ou dans des one-team mission, puis que vous ayez senti ça, cette énergie-là qui vient de la foule puis aussi de l'entreprise, ben ça lui a donné vraiment un boost de dire qu'elle était capable que les gens sur la scène, c'était des gens normaux. And this business, something that's so great about this business is the more you learn, the more you earn. And the stronger you can get and really remember why you started, whether it's your kids or your family or you hate your job or whatever it is, or you really needed the money. Like we needed all those things. And, you know, I really, really fought hard because we needed this so bad. I needed this. Like I have my own suffering that I've suffered with, like I talked about. And, you know, I wanted to do this for myself, and I wanted to help other families that were in the same position as us. Donc, comme elle dit, plus tu vas apprendre, plus tu vas grandir dans ce genre de business-là. Donc, c'est sûr qu'elle, elle avait vraiment besoin de cet argent-là. Elle avait vraiment besoin de sortir de ce qu'elle était, puis elle n'était pas bien, puis elle le faisait pour elle. Mais elle dit de trouver ce pourquoi vous avez absolument besoin de réussir, puis d'essayer de, justement, aller apprendre pour y arriver. C'est vraiment ce qui l'a aidé énormément, elle, dans sa réussite. And, you know, the biggest thing that I found when I joined this is that, you know, as soon as you can go Ruby, you know, I went from executive to Diamond in 1 month. And I really didn't know what I was doing. All I knew, I was excited. I was consistent. I was talking about it. And you know what? It didn't matter that I didn't know everything, right? I was just signing up distributors and customers because I was just excited about the company. And that's all you need, to be excited, passionate, you know, consistent, and have a good why. Like, why are you doing this? If you don't know why you're doing this, your why should make you cry. Oh. Donc, ça, c'est une partie que j'adore parce qu'elle est devenue exécutive. Elle est passée d'exécutive à Diamond en 1 mois, en fait. Et puis, ce qu'elle vous dit, là, c'est qu'au début, là, tu n'as pas besoin de tout savoir. C'est pas important. L'important, c'est vraiment que tu sois excité, que tu sois constant, que tu sois passionné. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est ton why, ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, si ton pourquoi ne te fait pas pleurer, c'est peut-être parce que c'est pas le bon pourquoi. Fait que, honnêtement, ça, c'est tellement... Ouais, t'as juste besoin d'être excité. Be excited. Be excited, yes. And you know what? And then after that, I just kept going. And I mean, I've had you know, in this business, it's not going to go like this, right? Success n'a pas comme ça. C'est comme ça. And you know what? It has been the best decision I ever made in my entire life. And you know what? I never give up on people, ever. You know, Carol Ann, I met her on Facebook. And I followed up with her and talked with her for a year, 1 year. And you know what? If she didn't sign up, like, oh my gosh, like, I mean,
I think so many people talk to people and they say no once or they get ignored once and they just, and I've done that with many other people. I don't give up on people. And the people I really, really wanted on my team, I tell people, I message them, I'm like, girl, I want you on my team. Let's do this. And if they ignore me, you know what? Maybe they'll say yes in a couple months. So never worry about stuff like that. Because Carol Ann, she's doing okay. OK. I'm shy about this. Non, ce qu'elle dit, c'est honnêtement de jamais abandonner sur les gens que vous pensez qui pourraient être bons dans votre business. Parce que comme elle dit, ça m'a pris 1 an avant de finalement dire oui parce que je l'ignorais, je répondais pas à ses messages ou des fois je lui disais « Ah oui, je vais le faire ce soir » ou « Je vais le faire » ou « Ah, je suis pas prête. C'est difficile. Ah. Puis comme elle disait, le succès, c'est jamais comme ça. Hein? Ça va être comme ça, je pense que vous l'avez compris. Elle nous l'a fait en français. Mais Tannis, elle est bonne en français. Elle veut pas faire le Zoom en français, mais elle pourrait rocker ça. Et puis... No one else will understand. mais ce qu'elle disait, c'est que des fois, les gens, il faut pas que tu arrêtes de les relancer parce qu'ils t'ont ignoré une fois ou parce qu'ils t'ont... Tu sais, elle les relance tout le temps. Puis elle leur dit, s'il y a quelqu'un que tu veux vraiment dans ton équipe, dis-leur, « Hey, je te veux vraiment dans mon équipe. Allez, on le fait, go! » Parce qu'elle dit, même s'ils m'ignorent, elle dit, « J'abandonne pas sur les gens. » I love this. And you have to be so... confident, even if you're started, and like again, when I started, I had no idea what I was doing, but all I knew is that I needed this, I wanted this, comment tu dis crave, like une envie, crave, like I needed this so bad, and I just poured my entire heart into it. And Denise always says, when you have your heart, your head, and your feet all in, then you can be successful. If you're kind of doubting yourself and you're kind of thinking, oh, do I deserve this as my family? Then you're always going to have that little part that's not all in. And you're not going to be, unless like some people just join because they want to do it for fun. And that's okay. That's okay. But a lot of people who join really need this. I know I needed this so bad. And it has completely changed my family's life. It has completely changed me. It's completely changed a lot of girls and guys on our team. And there will be thousands more. Thanks. I was like, should I tell her just that? Comme elle dit, il faut juste être comme obsédé à propos de ça, dans le sens où il faut vraiment mettre tout ce qu'on a, puis comme elle répétait, même Denise, elle nous l'a déjà dit, si ta tête, ton cœur puis tes pieds sont all-in dans l'aventure, ils sont embarqués, ça va y aller tout seul. Il faut vraiment juste que tu laisses ça aller. Puis elle en avait tellement de besoin qu'elle a décidé qu'elle en avait tellement de besoin qu'elle se mettait all-in, comme elle dit. Mais craver en anglais, c'est vraiment comme une envie absolue de vouloir y arriver. Là. C'est comme tu en as besoin, puis c'est comme ça va arriver. Et je pense que c'est ça qu'elle voulait nous partager. And you know what? Now, my husband, he's retired. He's all in it, works now. He's coming to his first conference. This will be my third. And you know what? It's about the freedom, like if we want in the middle of the afternoon, we can go for lunch. I already told him tomorrow. I had a really busy day today. And yesterday we went shopping the day in the States. Tomorrow I work around. I'm always on my phone. You guys can message me. You guys know I'm always on my phone, right? I know. So I know. I'm always on my phone and I love this so much. I'm obsessed with it. So when you become obsessed with it and you're so excited and you're consistent, you can go all the way to the top. Yes. Donc, ce qu'elle disait, c'est que son conjoint qui n'était pas sportif au début, et maintenant, il est retraité grâce à It Works. Donc, il est à temps plein à la maison avec Tannis et il s'en va à sa première conférence en février. Tannis, ça va être sa 3e. Puis justement, ce qu'elle dit, c'est la liberté que ça leur apporte en tant que couple de pouvoir dire « Je travaille de partout avec mon téléphone ». Comme hier, elle avait une journée magasinage aux États-Unis. Aujourd'hui, elle était très occupée avec plein d'affaires. Mais demain, elle a dit qu'elle avait un lunch avec son chum. Tu sais, c'est de pouvoir faire vraiment ce qu'elle veut, d'être libre, qui vient chercher la plus belle partie de son aventure. And now for Carol, I'll just say this little part and then you can ask me any questions. And, the best part, like I said, about the freedom and like, I can, I have my entire life like to set up for my daughter and, and I don't have to worry about,
I don't have to worry about going to the store and about how much money I'm spending. And I don't have to worry about being in debt or worrying if I'm going to miss out on something or my husband is going to be away for work, right? So we're a full-time family, you know, and it has been the best decision I ever made, ever. And just working hard for, you know, a couple years can absolutely change your life, but you have to be all in. Oh. Ce qu'elle dit, c'est que justement aussi le plus gros plus que ça a changé dans sa vie, c'est que maintenant, elle peut aller magasiner sans se soucier de combien elle va dépenser puis de combien ses petites folies vont lui coûter. Mais c'est vraiment aussi de les vies qui sont changées, sa vie qui a été changée, puis le futur que ça donne aussi à sa fille et à sa famille, dans le fond, de pouvoir avoir cette liberté-là d'avoir travaillé fort pendant quelques années pour avoir maintenant une assurance pendant plusieurs années de dire qu'elle est bien. Donc, c'est un petit coup à donner, mais elle est très heureuse. Mm-hmm. I love you. You know that. Aww. Je vous aime, la fille. Tammy, le Tannis, je l'aime beaucoup. Hein. C'est grâce à elle. Elle n'a jamais abandonné sur moi. On est tous ici à cause de Tannis. We're all here because of you. Don't give up on people. No. And you know what? When you say that, it makes me feel, merci beaucoup. When you say that, it makes me feel, that's the part that makes me feel so great. When I see girls promoting and, you know, changing their lives and paying off debt and, you know, stopping their jobs, because I know what it feels like. Like you know, we had to work. We had to have two people working full time. You know, we were very much paycheck to paycheck. You know, we're going on our first family holiday in a couple of days, the three of us. And in October, we're just flying, and then we're taking Harley to Disney. And then, we're, in February, and we can just go away whenever we want because I can work wherever I want with my phone. And I always do. I don't just never take off a week of your, even Carol-Ann, when you guys were away, you still were, you were still working, because it's fun. It's fun what we do. Yeah. I mean, it's not always amazing. There's going to be, things that happen, we're all women, right? We can all get kind of crazy, world, But, at the end of the day, this is, if you have any entrepreneurial bone in your body, this is a better way. We get paid when we sleep. Je vais essayer de traduire ça parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Sorry. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'en va dans son premier voyage en famille en plein milieu du mois d'octobre. Elle va emmener sa fille à Disney en février. Puis la plus belle chose de son travail quand même, c'est qu'elle dit, c'est de voir les autres dans son équipe passer à un autre rang, changer leur vie, devenir libre grâce à It Works. C'est vraiment ce qui nous inspire le plus. Puis vraiment de travailler nos téléphones, c'est quelque chose qui est assez big parce qu'on peut vraiment travailler de partout. C'est vraiment pas déplaisant. Yeah, and it's just been amazing. I can't believe this is my job. I can't believe what we get paid, I feel like in 1 month, making more than I did an entire year working for someone else. In my pajamas if I want. Yes, I remove my pajamas tonight. Ce qu'elle dit, c'est que maintenant, c'est vraiment fou de penser qu'on peut faire un paycheck en 1 mois qui représentait son année entière de travail avant. Puis en pyjama, si ça étend, c'est ça le plus beau. Puis ben moi, ce soir, j'ai enlevé mon One Piece pour vous. C'est pas forcé pour ça. OK. So we're going for questions? Yeah. Really? OK. It's not going to be too hard. I don't remember what I asked last hard. time, so it's going to be different, okay? Don't be worried. Hi, Trudy. Okay. First question. Okay, you know me, I know you. You had me in a group, okay, in a group chat. So I want your best tip to connect with new people. And I'm going to translate the question first so people can understand if they want to. Donc, Ce que je lui ai demandé, c'est que vu que je la connais très bien, puis elle me connaît très bien, puis que je sais comment me recruter, c'est quoi son meilleur truc pour connecter avec le plus de nouvelles personnes? Parce qu'on ne se connaissait pas du tout, Tannis et moi, avant It Works. Okay, so the first thing you want to do is you want to be people's friend, okay? I never, if I messaged Carol-Ann right away and was like, join my team, buy products from me, you know what I mean? This is a relationship business, okay? So people are going to join you because you want to help them, because you're caring, you're going somewhere. People want to see that you're going somewhere. If I was negative on Facebook or if I was complaining,
you want to stay super positive, even if you're having a crappy day. We all have crappy days, but you want to be people's friend, okay? And you want them asking you questions, you know? Like, I feel so many times we say way too much when you're getting to know people. So compliment people, you know, ask them what they do. They'll start asking you what you do, right? I think so many times we overcomplicate it, and this doesn't have to be hard. Okay, I'm gonna translate that. Yeah. Okay. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la base, c'est vraiment d'être amicale avec les gens, d'essayer de créer des amitiés avec eux, puis jamais arriver, là, comme elle dit, jamais, elle a commencé à parler à quelqu'un en disant « Hey, embarque dans mon équipe » sans jamais avoir créé de relation avant. Elle n'est pas arrivée à moi en disant ça. « Hey, embarque dans mon équipe, on se connaît pas. » Puis, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est vraiment d'essayer de laisser les gens poser des questions aussi. Souvent, on essaie d'en dire vraiment trop dans nos conversations. L'essayer de laisser les personnes leader un peu la conversation, les laisser nous guider là-dedans. Puis aussi d'avoir un Facebook ultra positif pour que les gens y voient quelque chose de positif, que ce soit intéressant à suivre. Même si elle a eu une mauvaise journée, elle va essayer de garder son Facebook super positif pour que ça soit attrayant. Puis vraiment, avec les gens, de connecter, prendre de leurs nouvelles. And you know what? Connect with people. Ask people how they're doing. Ask how their kids are. You know, you don't have to be... you don't need to be annoying people and messaging them and nonstop. And like, I think people get really turned off by that. I focus a lot on, I knew Carol Ann was watching me. I knew she was watching me. I gave her time. I do not force people to sign up with me. I would rather them be ready and trust me and want to do it when they're ready, because people are watching you. They don't have to like, comment, or message, but if you are being consistent and excited and you are reaching out to people and you're connecting and, you know, you're showing interest with them, they're going to start wondering what you're doing, okay? Network marketing, it doesn't have to be hard, but it does take a lot of time and energy. You have to be people's friend, and people are going to join you because they trust you and they're interested in what you're doing. You know, you can't just expect to post once a week and be like, oh, no one's joining my team, and, you know, like, and you're not really doing anything. You have to be connecting with people. I know when Carol Ann joined, I made her winner of my contest. She didn't really win. I just made her the winner. And I sent her a wrap, some greens, and a little thank you note. Yeah. That was amazing. I was excited. You were excited. And then I was just excited. I was like, hey girl, did you get it? Like, and you know what? She ignored me, but you know what? She knew I was watching. And then when she got it, I was like, I gave her the, you know, I wasn't like in her face, but I was very nonchalant about it. I was like, oh my gosh, so excited for you. Here's the details. Let me know when you try it. I wasn't all like in her face, you know, like, oh my God, when are you trying it? Like, you know what I mean? You have to be give people their space, you know? Not everybody is going to join, right? Because you ask them the one time or you connect with them one time. I watched someone for a year. Carol Ann watched me for a year. Yeah, I'm going to translate now. Okay, sorry. I'm going to forget everything. Yeah, sorry. This is my brain tonight. He's like, wow. Yeah. Donc, ce qu'elle disait, c'est que justement, quand elle connecte avec les gens, là, puis qu'elle voit qu'il y en avait qui avaient de l'intérêt ou des choses comme ça, elle sait qu'elle est consciente, puis soyez toujours conscient que les gens vous regardent. Donc, vous n'avez pas à leur mettre de la pression ou d'aller les presser. Elle m'a donné du temps, puis j'ai décidé d'embarquer quand j'étais prête. Mais de relancer, c'est important. Mais sachez que les gens vous regardent même s'ils n'aiment pas ou ne commentent pas vos statuts. Et aussi, rappelez-vous toujours que c'est pas en postant juste une fois par semaine que les gens vont commencer à venir vous parler parce qu'ils vont pas tout voir vos posts juste une fois par semaine. Donc, c'est important d'être constant puis de créer des relations avec les gens en étant régulier dans nos trucs. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est ça c'est très cocasse, là, parce qu'elle avait fait un tirage, puis elle avait dit que j'avais gagné, mais elle m'avait fait gagner parce qu'elle savait que je serais peut-être bonne dans son équipe. Donc, si vous avez des gens que vous pensez qui sont bonnes dans vos équipes, faites-les gagner des petits concours, OK? Des fois, ça jamais. Puis, donc, comme elle dit, quand elle a envoyé le wrap, puis elle m'avait envoyé deux échantillons de greens, elle m'a pas mis de pression en disant « Hey, tu l'as-tu essayé? » Elle m'a pas étouffée. Donc, étouffez pas les gens, laissez-les respirer, qu'elle disait. Et puis, c'est ça. Fait que juste d'être pas trop étouffant. Yeah, you don't want to bug people and sound desperate. You know, you don't want to do that. You want to give people their space.
You want people to know, like, and even when people message me, I don't get back to them right away. I let them wait. You know, I'm busy, respect my time. And this is a business, right? Because I think so many times we want to sign people up so bad, but I would rather have people who want to join than just sign up a bunch of people who don't care. I mean, it happens. People sign up and they don't care. Yeah. But the biggest thing is that you want people to want this, and they're going to want it based on what you are doing, you know. Put out what you want back. The law of attraction is everything. And so when I talk to some girls and they're like, oh, I'm not getting distributors, not getting customers, and I go and look to see what they're doing, and it's how they're acting, and it's what they're putting out there. Like, it sounds crazy, but what you put out into the universe, it really will come back to you. But you have to be present. You have to, you know, be really excited and consistent, and, you know, tell people where you're going, and not be that annoying, crazy person you saw on Facebook. No. Because people are going to run. They're going to run. Oh my gosh, that crazy rap girl. Oh my God. Donc, ce que Tannis a dit, c'est important, comme elle dit, là, de ne pas avoir de l'air désespéré. Parce que d'avoir l'air désespéré, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça que quand elle dit respecter l'espace des gens, essayer de ne pas les étouffer, de vraiment garder cette distance-là. Puis aussi, encore, elle a dit d'être excité, d'être consistant. Puis elle dit, les gens qui vont embarquer dans votre aventure, vous voulez qu'ils aient envie de faire ça aussi. Fait que ne soyez pas si désespérés à signer des gens qui peut-être ne seront pas, mettons si c'est un distributeur, ne seront pas vraiment motivés parce que vous les avez forcés à embarquer. Donc, d'avoir des gens avec qui on sait que ça marcherait, ça serait aussi une belle chose à garder en tête quand on essaie d'enrôler quelqu'un pour voir que ça y tente aussi. Mais les gens qui sont dans le Zoom ce soir, ça leur tente tout, hein? Oui? OK. People are excited in the Zoom. Yay! And you know what? So many times it takes people, like, isn't it like 8 to 21 exposures? It just depends, you know? So not everybody, it depends on their personality and where they're at in their life. Maybe they have something going on. Maybe they're not ready. Maybe, you know, they need to watch you more to see what this is all about. So if you're excited and you're talking about it, they're going to keep watching you. If you stop talking about it and you're not consistent, they're going to move on. They're going to just be like, oh, that girl's done, you know, because there are two different people who join this business. So the people, you know, like all of us, because we're all perfect, right? They're going to be people like who really want it and they go all in. And then there's going to be people who hesitate and they're not consistent. And the people who go all in are the ones who are successful. Mm-hmm. And don't compare yourself. Don't. Ce que Tannis a dit, c'est que ça prend aux gens environ entre 8 et 21 exposures, là, des expositions à nos posts avant de réagir ou de commander ou peu importe. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est que, encore une fois, d'être constant, c'est vraiment la clé parce que quand tu es constant, les gens ils vont voir de plus souvent les posts, ça va les exposer encore plus rapidement. Donc, ils n'auront pas le temps de perdre l'idée sur le post que vous avez mis. Donc, c'est comme si ça restait tout le temps dans leur tête, c'est ancré. Puis, à ce moment-là, si vous décidez de poster une fois de temps en temps puis une autre fois, ça leur donne l'impression que vous ne l'êtes pas non plus constant. Donc, ils le voient que c'est pas si régulier et qu'ils vont avoir envie d'encourager des gens qui le sont. Mais, what did you say else? I think I don't know. What else did no, to just what you're putting out. Ah oui, l'univers. Oui, Yeah. ce que tu envoies dans l'univers, ça va te revenir aussi. Donc, toujours penser à ça, d'envoyer des pensées positives dans l'univers pour que ça nous revienne, l'effet boomerang, là, on en parle souvent. Yeah, and like personal development, and remember that this business, law of attraction. Yeah, c'est ça, la loi de l'attraction. Il y a le livre que Audrey elle a dit cette semaine. Audrey, Maria's mom. Yeah. Audrey, are you on the Zoom? Audrey? So no. Okay. No, maybe she's not there. But, okay, I do have another question. Yes. Okay, you answer a lot of my questions, like conference, you say social media, you give a lot of tips on that too. But one thing I want to know, how do you seal the deal with a potential distributor or loyal customer? Okay, so the biggest thing when you are talking to someone who's coming to you asking you about a product or becoming a distributor, already assume that they're joining. Like, you know, don't be like, oh, you know,
I'll give you the information. You can think about it. Be like, oh my gosh, girl, I'm so excited. I love this product. Or if they're interested in becoming a distributor, say, girl, let's do this. Like, I'll get you all signed up. I can, add you for a sneak peek on my page. I'm so excited, and keep it short and sweet. Okay, I'm going to translate. Okay. Keep it in your mind. Okay. It's so good. It's so good. Je lui ai demandé à Tannis, parce qu'elle a répondu à beaucoup de mes questions que j'avais pris en note, mais une que ça me titille depuis longtemps, puis je pense pas qu'elle me l'a jamais dit, c'est comment qu'elle closait le deal avec un potentiel client ou un potentiel distributeur. Comment elle ferme ça, elle? Tu sais, je sais qu'elle l'a fait avec moi, mais ça a pris tellement de temps que je peux pas dire que ça a été rapide. Mais comment qu'elle fait ça? Fait que, ce qu'elle dit, dès que tu engages la conversation, que la personne avait l'air d'avoir un intérêt, assume qu'elle va déjà commander. Assume qu'elle va déjà être une distributrice. Exemple, une cliente. Oh mon Dieu, c'est tellement mon produit préféré, tu vas tellement l'aimer. Écoute, si tu veux, on peut s'occuper de ta commande quand tu veux. Puis, la même chose pour un distributeur. Dis, oh mon Dieu, je suis tellement excitée pour toi. Allez, on le fait, go, je pourrais t'inscrire puis t'ajouter à notre page d'équipe. Fait que toujours aussi garder ça très court, très simple, le moins compliqué, le moins d'informations possible à la fois. Because if you give them too much information, they're going to be like, oh my gosh, right? But if you're just excited and just acting like a friend, they'll be like, oh, I can do this too. But if you're giving them way too much, I see so many people, I'll be like, okay, what do you need help with? And they'll be like, oh, I sent them this. I didn't hear from them. And they sent like a whole page. And I did that in the beginning too. I just didn't know. I was excited. But if you're giving them all that information, you're going to scare them, Right. So, and they want to realize that they can do this too. Anybody can do this. You don't need to know everything. Like Carol Ann, myself, so many other leaders, we're all different, And you know what? You don't need to throw a novel, as Tara said. You don't need to know everything. And if you don't know something, and say Melanie or Natalie asked me a question and I don't know, I just say, hey girl, I'm just out with my daughter. I'll message you tonight. Like, you don't need to get back to everybody right away. Let them wait. Let them be excited. Let them be intrigued about what you're doing. And they're coming to you for a reason. Like, already assume that every single person or customer or distributor who comes to me usually signs up eventually. Might not right be at that second, but they're coming to you for a reason, okay? They like what they see, and, you just keep them excited and you're their friend. You don't need to be all, worried that, oh, like, am I not saying the right thing? Like, just be excited and be like, girl, let's do this. Okay, I'm going to translate it and then I'm going to ask you a question that are in the chat in French, okay? Okay. Donc, ce qu'elle disait, c'est que si on envoie, elle l'a déjà vu, là, des gens puis elle l'a déjà fait, elle aussi, on l'a tout fait, un très long texte aux gens, ils vont être comme effrayés, ils vont faire comme, oh wow, OK. Puis surtout, si c'est une potentielle distributrice, elle va dire, oh, peut-être que je peux pas faire ça, c'est trop d'informations que je connais pas, comment je vais le transmettre après à mes potentiel distributeur, moi. Donc, toujours rendre ça le plus court possible, le plus excitant possible, en le rendant si excitant comme si elle était une de vos amies, puis ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Souvent, les gens, ils vont vraiment avoir moins de crainte à se dire, OK, c'est compliqué, ça n'a pas de l'air facile à faire. Fait que vraiment excitant. Puis là, on avait une question dans le chat, je pense que c'est... Attends un peu. Quand on explique le 3 mois, c'est on les perd pas mal les gens. Comment on pourrait raccourcir ça? Je vais demander à Tannis. Je pense que c'est Mélanie qui nous le demande, ouais. Mélanie is asking, the 3 months, the loyal customer 3 months. Mm-hmm. Sometimes we lost them there. How do you keep that short and sweet and so simple they don't care? Okay, so I met with one of our new girls today at Starbucks, and she asked me that too. And I know the only thing that she's doing is she's saying too much. So the biggest thing I say is that, well, you can do it 2 different ways. You can do retail, but what everybody does is the loyal customer plan. And okay. people want to do what everybody does. So you just say, yeah, everybody does the loyal customer plan. You get 40% off, you get perk points, and it's great. And then they'll ask what the loyal customer plan is. Okay. You don't tell them everything. Then they ask, do you want to explain? Yeah, I'm going to explain that. Okay. Donc, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a rencontré une de ses nouvelles aujourd'hui qui a demandé exactement la même question. Donc, elle est prête. Ce qu'elle dit souvent, c'est qu'elle leur dit tout le temps à ses potentiels, écoute, tu as 2 choix. C'est soit le prix au détail ou ce que tout le monde font. Ils prennent le choix du client fidèle. Puis là,
les gens, généralement, ils vont demander c'est quoi le client fidèle. Et là, elle leur dit, ben, tu as 40 de rabais, tu as des avantages avec le 10 de remise, et etc. Fait que c'est vraiment de focuser sur le fait que les gens veulent souvent faire ce que toutes les autres font. Fait qu'en disant, ben, tu peux avoir soit le gros prix au détail ou faire comme la majorité des gens qui font, ils prennent le prix de client fidèle. Yeah, because when you're saying that, and then, you know, in that time too, you also, if they're like, oh, I don't know, you say, okay, well, what are your goals, right? So, because if someone just wants to try, say if someone wants to lose weight or they want to grow their hair or use the greens, I say, if they worry about the price, I say, you know what, like, are using it for the 3 months, you say to them, you know what, if you have these goals, you might as well get cheaper product. You can try out other products if you want. You know, and what I always say is, you know, most of my customers end up becoming distributors because they love the product so much. So give them that confidence and be excited from the get-go. And then they're going to be wanting to try the products and, you know, possibly become a distributor too. Yeah. Donc, ce qu'elle dit, c'est que les gens, souvent, s'ils hésitent, s'ils ne sont pas certains, tu peux leur demander c'est quoi leur but avec ces produits-là. Qu'est-ce qu'ils aimeraient atteindre? Parce que souvent, tu sais, de leur dire qu'ils pourraient avoir les produits à s'ils veulent une perte de poids, exemple, puis que ça serait bon sur 3 mois pour l'objectif à atteindre, ben, c'est de leur dire qu'ils vont avoir les prix moins chers pour plus avantageux, dans le fond, puis aller atteindre leurs objectifs, ce qui est quand même, c'est leur but qu'ils ont en tête, c'est d'atteindre cet objectif-là. Donc, de leur dire que sur 3 mois, ça serait plus réalisable avec ces produits-là, ça serait une bonne chose aussi. And Tan? Yeah. You have another question. Okay. Like, the problem about the people around me, they always tell me I don't have money for that. This is the biggest problem. Yeah. Okay. For customers? I guess it's for customers. I'm not sure who's asking me that, but it's iPhone. Okay. iPhone. Hi, iPhone. that's all of us, right? Yeah. I'm sorry. You know what? When people can't afford things, I understand that. But I also say, you know what? First of all, I ask them what they want to try. Okay. Like, what are they interested in? And most of the time, straight up, I ask them to become a distributor. Because the thing is, they already want to try the products and they need to make money. Sometimes they'll just say no, they're not interested. But you know what? Most of the time, if people can't afford it, sometimes people just can't afford it, right? I get that, right? But most of the time, you know, yeah, turn your nose into, yeah, I love that, Tan, because it's true. Maybe they want to try the wraps. So you can say to them, you know, get 5 of your friends. We can do online or in person. And you know what? I know in the beginning, for me, I couldn't afford to be buying all this extra product and everything. But I will say, if you said everybody should have an auto ship. I mean, like, it sets up your entire business. A, using the products. B, if you're getting, you know, things for samples. Like, if I wasn't having those greens and the wraps every month, I couldn't send to Carol Ann, right? And then she joined and is now a top earner in the company. So it paid off, right? But I'm going to translate here. Okay, Stop. sorry. Stop. It's getting late, so my brain is like... Okay, sorry. I know it's late there. Keep up. Ce qu'elle a dit, Tan, elle a répondu à une question qu'on avait de iPhone et on a assumé que c'était pour un client fidèle, que la personne disait j'ai pas l'argent pour ça. Que la plupart des gens autour de eux disaient j'ai pas l'argent pour ça, c'est trop cher ou peu importe. Elle dit essayez de voir si ça serait pas une bonne opportunité de leur demander s'ils voudraient devenir distributeurs. Ils ont besoin d'argent, ils veulent déjà utiliser les produits, donc pourquoi pas essayer de leur faire utiliser les produits en gagnant de l'argent. Puis souvent, ce qu'elle dit aussi, c'est que ça arrive que les gens n'ont pas d'argent pour ça, mais là, il y a quelqu'un, pendant qu'elle s'en allait parler d'autres choses, qui a marqué « Transformez vos noms, les noms que les gens vous disent parce qu'ils n'ont pas l'argent, en party chez eux, en rap party ou en party online. Ils décident d'inviter tous leurs amis chez eux ou dans un party sur Facebook. Puis à ce moment-là, vous pouvez leur donner un produit gratuit ou un cadeau. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Comme elle dit au début, on n'a pas l'argent. Mais investissez, comme elle dit, dans vos commandes automatiques chaque mois pour avoir des produits toujours en stock à la maison. Parce que comme elle dit, si elle n'avait pas pu m'envoyer un rap, peut-être que j'aurais jamais signé avec elle. Puis que maintenant, j'ai du succès. Puis, tu sais, on n'aurait jamais pu peut-être connecter autant si ça n'aurait pas arrivé. And you know what? There are going to be some people, you know, not everybody's going to become a distributor. Not everybody's going to become a customer, right? They might not just be the people. There's so many people, you guys out there.
You know, not everybody's going to join. You know what I mean? I mean, we would like everybody to join, but not everybody, you know, maybe they really can't afford it. Maybe they really need to pay their rent first. I mean, I've had people like that, but then I've had them join the business. I've had a lot of most of my customers become distributors, like most of them. And you know what, because they're loving the product, they can help people, they can make money. And you know what, but if someone just says no, they can't afford it. I mean, there's different ways, but there's so many other people out there, you know? Yeah. And the products aren't expensive. No. I mean, people go, you know, out for dinner and spend $100, no problem. I know. You know? So it's priorities, right? You know, and based on their goals, right? I would always rather spend more money on something. But of course, if they need to pay their rent first, I understand that. So that's when you're like, girl, join the business. You know, let's do, you know. Comme elle dit, c'est pas tout le monde qui vont devenir des clients fidèles ou des distributeurs. Tu sais, c'est pas, on aimerait, même si on aimerait ça qu'ils deviennent tous clients et tous distributeurs, c'est la réalité. Des fois, il y en a qu'il faut qu'ils payent leur maison, leur truc, ils peuvent pas se payer ça. Mais comme elle dit, elle essaie toute de transformer ses clients, ses bons clients potentiels en distributeurs, puis elle essaie de justement, ça dépend des buts des gens, mais elle essaie d'aller chercher les gens qui n'ont pas d'argent pour devenir distributeurs. C'est toujours un très bon plus. That was good. I think we can seal the deal now. Seal the deal. Allez, puis maintenant, on peut closer le deal avec nos clients potentiels. Il y avait une autre question tantôt, par exemple. Je voulais juste dire comment rendre le prix attrayant. How to take the price really, attrayant en anglais. Attractive? Like attractive? Mais I think it's like we've been around that, like the price not being attractive. But like we said, it's not that expensive. It's just that people sometimes there are just going to be some people that, I mean, you're paying for quality, right? I mean, you can go to Walmart, and there's nothing wrong with Walmart. You can go to Walmart and buy vitamins that don't work, or you can buy products that work. You know what I mean? So, and do you focus a lot on the perks? I do. Okay. Another thing I was going to say, you guys, if you have a lot of people, for example, I had a lot of people that have been interested in the cleanse. They've just been kind of on the fence. And then yesterday I talked about the cleanse. I made a post first thing in the morning, and then I kind of talked about it again later on. And I had old customers all ordering. I had another girl who was on the fence because she saw other people excited about it too. So then she ordered, you know? So if you have a lot of people who are interested in ordering wraps, or maybe you have a couple of people interested in the greens, put a post about it. Because then that's going to get people even more excited about it. Yeah, that's true. I remember you talking about that on a Zoom when I just joined. OK, ça, c'est super bon, les filles. C'est vrai. Quand j'ai embarqué dans l'aventure avec Tan, je me rappelle de nos premiers Zooms. Là, j'étais dans tous ces Zooms. J'en manquais pas un. J'étais toujours là. Je vais apprendre le plus de trucs. Because you listen to me. Oh, yes, always. I was like on the Zoom. I was like, get on the Zoom. What is she saying? OK. I was taking notes. Donc, moi, j'étais tout le temps dans ces Zooms à écouter, puis avec mon pad, je prenais des notes. Tout ce qu'elle disait, je le faisais. Là. Toutes les filles, qu'est-ce qu'elles disaient, je le faisais. Puis une chose qui m'avait marqué, puis ce qu'elle vient de dire, c'est quand vous avez des gens intéressés, plusieurs, à propos d'un produit, allez refaire un post dans la même journée à propos de ça. Parce qu'ils vont en avoir entendu parler le matin, puis là, le soir même, vous allez en reparler. Fait que ça va, avant qu'ils se couchent, ils vont encore faire comme « Ah, OK, ouais, c'est vrai, ça, j'étais intéressée par ce produit-là. » Mais honnêtement, c'est tellement vrai, ça marche tellement. Quand j'avais des gens qui venaient me parler du hair nails, admettons. Puis là, j'allais reposter souvent dans la même semaine à propos de ça. Puis les personnes qui étaient venues me parler au début de la semaine, ils signaient toutes. Yeah. Oh, sorry. Should I say it in English for you girls? Or no? I don't know. No, that's okay. But someone was just asking about when people are negative. You guys, I still get negative people. You know what? Don't pay attention to them. You know what? It is upsetting sometimes. You know, my brother and his wife, I don't even talk to them anymore. They're just negative. And you know what? Those people don't pay your bills. I mean, I didn't understand this. I was skeptical about it, but I wasn't negative. You don't want those people as distributors. Get rid of them. Honestly, look at Jay's post yesterday. My husband put up a post yesterday, and someone wrote something. And you know what? I don't think the guy was necessarily being mean, but you know what? I still kind of wrote something just to be like, because people just don't understand. And the people who are being rude, like, they're just negative people, and just get rid of them. Yeah.
La négativité, comme elle dit, faut Yeah. même pas perdre un peu de temps là-dessus parce que ça sert absolument à rien. On pourra pas changer leur mentalité. Yeah. En fait, c'est pas à nous de le faire. Je pense que ça nous appartient pas de changer leur façon de penser. Puis, moi, comme elle dit, on fait juste supprimer ces posts-là puis bloquer les gens parce que de toute façon, Yeah. ça nous amènera pas, ça amène à rien, là. And you know what? It is upsetting sometimes, but it fuels my fire. Comment tu dis ça? Ça Like, allume ton feu, ouais. yeah. And like those negative people, like honestly, it is upsetting. But the more and more you go, like, you know, for me, 2.5 years now, honestly, I just laugh at those people. Because if they saw my paycheck, they'd poop. Yes, probably. They'd shit. Mais comme elle dit, ça sert à rien, là. C'est une perte de temps. Keep your energy for the good stuff. Yeah. On garde nos énergies pour les bons. And it is upsetting. I know it is upsetting, but you know what? Don't worry about those people. It's things still upset me sometimes, and I'm just like, eh. Oh, Mélanie est trop cute. You're so cute. What did she say? She's saying stuff in the message. Yeah, exactly. Those people are they're just going to be negative their whole life. Yeah. It's sad. You can't change people like that. No. You know? So it's too bad, but oh well. Moving on. Yeah. Okay. I think I'm good with question. Yeah. Maybe we can open up question because you answer all my questions. You're too good. Oh, yeah. You're too good. I'm not that good. But the biggest thing is just find out what works for you and be consistent. I know we talk about this all the time, being consistent, but that's being consistent, excited, learning, always learning, personal development, and just finding out what works for you. Like once you find out what works, this is really fun, but know that you're not gonna get to where Carol Ann is in 1 month. You know what I mean? And you know what, honestly, I feel like it's like building a house. It's a foundation, you know, like you have to, when my mother will see my paycheck in 6 months. Oh. Exactly. Yeah. And you know what? A lot of people still never get it. I mean, my parents have always been very supportive, but my brother and his wife, you know what? I think they're just jealous now of what I've done. You know, they have, you know, it's just, I know, Trudy, your husband's negative too, but you know what? Good. You're going to conference and he doesn't know. See ya. But you know what? My husband, you know, he wasn't supportive either. And he's just like, oh, you're always on your phone. And he wanted to see me make money, right? Because everyone thinks you're going to join and 5 minutes later, you're going to be making all this money, right? But it doesn't happen like that, right? And then once you find out what works for you and you take action, and you want to learn, like you guys, this team is incredible. You know what I mean? What is Nikki saying? Yeah, Nikki, don't worry. My husband was the same. Husbands and men, a lot of time. Carol Ann's husband was the same way. Yeah. And he said to me the other day, because I was talking to Nick yesterday, I think. Oh, you're talking to my husband. Oh yeah. Oh, yeah. You know, he said to me, yeah, Nick and I are like, no, he had asked me for something. He asked me for something in English, and he's like, oh, it's all because of you. And it's not all because of me. It's not. But like, you know what? He wanted Carol Ann to quit. Carol Ann, they had a fight, and they were arguing, and it was just a bad night, you know? But people quit. Like, people have a bad day, and, you know, unfortunately it happens, and, you know, but then you have to realize, like, you know what, if you want to do well at this, you have to treat it seriously. You have to understand that things happen, and it is way better. I've done so many jobs over the years. Should I translate, maybe? Yeah, sorry. I'm like, should I translate? Translate in Spanish. Going on and on and on. I'm like, okay. Traduis en espagnol, s'il vous plaît. En espagnol? Moi, je parle pas espagnol, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle espagnol dans la salle? Non, Oui. On a parlé beaucoup. Yeah, que vous avez suivi et que vous comprenez un peu l'anglais parce que je me sens mal. Je me rappelle pas de tout. Mais honnêtement, ce qu'elle a dit, c'est vraiment d'être constant, d'être aussi conscient que justement les mauvaises journées, là, surtout on a focusé là-dessus. Les mauvaises journées, ça arrive, comme elle disait, mon conjoint, là, il était pas super chaud au début à l'idée, mais tu sais, on a eu une mauvaise journée, une chicane à propos de ça, puis j'aurais pu abandonner. Il y en a plein qui abandonnent parce que il y en a qui disent qu'ils ont tout compris. Et j'aurais pu abandonner à cause d'une mauvaise journée. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu laisser tout tomber puis dire, bon, mais gars, c'est pas pour ma famille, c'est pas pour moi, c'est difficile, il faut travailler. Parce que c'est vrai qu'il faut travailler. Comme elle dit,
on n'arrivera pas à Presidential en un mois, c'est impossible, je vous le dis. Là, j'ai travaillé fort pour arriver au Presidential, puis Tan aussi. Il y a eu quelques nuits blanches, soirées à notre actif, c'est normal. Mais par contre, on regrette rien parce que notre vie est plus la même. Là. Mon conjoint, il a dit merci cette semaine, c'est pour ça qu'elle disait ça. Bon. Mm-hmm. Voilà. And you know what? Another thing I was saying to a couple of the girls, I thought it'd be cool if maybe once a month we could do it in French and English. If you have any like husbands or boyfriends, girlfriends, whatever, that want to get on the Zoom and like ask us any questions, because I know a lot of them just don't understand. They see us on our phone, they see us getting on Zooms, and they just don't understand. They're like, what are all these crazy girls doing? Yeah, maybe we should do a men night. It'd be fun. I think it'd be fun, you know, because guys, you guys, they don't get it. They think you're going to join. And I was talking to one of my girls today, and you know that most businesses like restaurants or franchises, you don't start making anything for like 3 years. Yeah. All the, you know what I mean? What we have is a business in a box, and what you do and take action with it. I mean, you can go diamond in 3 months. You can go diamond in 2 months. I mean, I've seen girls do it, right? Yeah. But you're not going to get to presidential diamond in 1 month doing nothing. Well, probably not even working a lot. Like even if you're working lots, you're not going to do it in 1 month. No. So be realistic and be really honest with yourself. Like if you really need this and want this, you need to go all in. Your head, your heart, your feet. Yeah. Donc, ce qu'elle dit, Tan, c'est que justement, on pourrait faire une soirée avec nos conjoints, si vous voulez. Ceux qui, leurs conjoints ne sont pas très chauds à l'idée de It Works, on pourrait leur montrer, ils pourraient poser des questions, ils pourraient voir ce qu'on fait. Puis peut-être que des fois, ça pourrait les aider à voir que c'est pas, on n'est pas sur nos téléphones pour rien. Mais honnêtement, c'est tellement, comme a dit Tan, c'est vraiment une business que oui, il faut travailler. Yeah. On peut arriver Diamond en 2 mois, en 3 mois, mais on ne va pas y arriver en faisant rien. Fait que c'est normal que vous soyez sur vos téléphones puis que vos conjoints au début ne trippent pas parce que c'était ça qui arrivait dans la plupart des couples de tous ceux qui sont rendus où ils sont maintenant. Mais ça va bien, tout va bien. Et tout le monde est différent. Il y a quelqu'un peut-être 3 mois au Diamond et peut-être l'autre 1 an. Ouais. Compare pas. Il ne faut pas se comparer, jamais, parce que on a chacun nos propres objectifs. Si tu veux le faire en 6 mois, tu le fais en 6 mois. Si tu ne veux pas le faire en 6 mois, tu ne le fais pas en 6 mois. Il n'y a pas de pression. C'est ça aussi, il faut comprendre. And you know what? Like, everybody is totally different. Some of us work jobs. Some of us have lots of kids. Some of us have 2 jobs. So everybody is doing this for different reasons, different time. I mean, for me, I had to really make it happen, you know? So going diamond for me, getting that bonus, I was like, boom, like I had to make it happen. So if you really need it and you really want it, you can go diamond, you know, like, you know, if you're close, you can make it happen. In 9 days if you want. Well, yeah, it was a little different then, I think. But I mean, people can do it. Like if you're setting up parties and you're wrapping people and you're doing vendor events and you're doing social media and, you know, you're meeting all these people, you can really do it. But you can't just sit there and post on Facebook and expect all these people to just show up at your door. You know? I know. Ça, c'est très drôle. Il y a quelqu'un qui, en commentaire à Isabelle, a dit qu'elle vient de se marier, puis son mari, il a dit « J'ai pas marié avec le téléphone. » Oh, c'est drôle, elle a pas marié le téléphone. What she said? No, she said that she just got married, and her husband said, I didn't marry a telephone. Aww. Oh, that is sweet. OK. Mais sinon, pour vrai, les filles, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Non? Ça va? That was fine. It was like the first one. Il y en a beaucoup qui sont sérieuses. Oh mon Dieu, on a perdu des gens. On va boire du vin la prochaine fois. On va boire le vin la prochaine fois. Ouais, prochaine fois, on amène toute une coupe de vin puis nos maris. Ça va? Oui. Hein? OK. So funny. Oh, thank you, Tan. Thank you guys so much. And you know what? I want you guys to know that a lot of people don't even have team pages or parties, or, you know, a lot of people join and they're basically left, you know, like how I was, you know. Yeah. So you have the best, you know, the best support, you have the best training, you know, our company, our CEO knows this team, you know, like it's very, very special what we have, right? So go all in and remember why you joined. Oh, if you're having a bad day, remember why you joined, you know? Yeah. Think about, you know, oh, my daughter or my child or,
you know, I really need to pay off my debt. You know what I mean? So really, really think about that because we all have bad days. I have some days I'm like, and then the next day I'm like, oh, this is so cute, you know? So it happens, right? I love you. I'm gonna translate this, OK? OK. Tannis, ça veut dire qu'on a vraiment une équipe incroyable, qu'on est vraiment bien encadré, puis que Etoix, ils nous voient, ils nous regardent, ils savent qu'on est sur la map, qu'on travaille fort. Puis c'est pour ça qu'on a Epia aussi, c'est sûr que c'est pour ça qu'elle parle français et qu'elle est au Québec. Et puis, c'est ça, on s'aime, hein? On s'aime beaucoup, Tannis? Merci beaucoup. Afia a un job parce que nous. Oui. It's because of you. It's like, it's because of you guys. It is. For sure it is. In Quebec. It's for sure. I mean, she didn't come to Winnipeg. No, but no, it's, you know, for Canada, right? But they specifically hired someone. For sure they did, you know, and she's amazing. And what we have is so special, you guys. Like, we have, I mean, you know, the CEO and his wife and the family. It's just so special what we have. So, you know, just go all in and it will totally change your life. It will. Yeah. Thank you, Tannis. I love you so much. We appreciate you. Thank you, guys. Nice, guys. Je vous aime, les filles. Merci beaucoup. Je vais parler français et espagnol la prochaine fois. Je vais faire tout en français la prochaine fois. Je pense que je peux. Ah oui. Ça va bien, mais... Non, parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. Bye. Bye.